Så, godmorgen, mine damer og herrer. Så kommer vi til vores sidste omgang, vores sidste gruppe. Og vi skal gå alle den typiske almindelige ting, som vi skal gøre sidste omgang. Jeg skal starte om lidt med en meget kort overblik over evaluering, og den er, jeg har begge nogle fra passagerpræferencer fra tidligere kursus, og jeg har lavet nogle ind fra min selv, så jeg kan give min egen bidrag til kurset her. Så ja, det er så dejligt at blive sammen igen. Så først evaluering. Og så kommer vi til evaluering. Yes. Så tusind tak igen. Altid tusind tak for at I giver jeres mening og deltage i vores evalueringsskema, fordi det er vigtigt, at vi holder øje på kundeservice, og at vi peger i den rigtige retning til fremtid, så at vi kan lave grundigt og meningsfuld og dejligt undervisning. Så tak for din mening. Jeg skal ikke have en stor samtale nu, det er for meget online. Men hvis du har nogle flere kommentarer eller mere, eller noget, som du har glemt at skrive, og hvis du har helt glemt at deltage i undersøgelser, bare skriv til mig. Skriv til mig med nogle kommentarer, og jeg kan tilføje dem. Men tak alle for at jeres kommentarer, og det er helt fint. Det er helt fint resultater i forhold til vores mærkelige semester. Så det er helt fint. Jeg er meget glad, at vi har nået den her i disse her, hvad kalder det, omstændigheder, eller? Men ja, jeg er glad. Jeg er bare glad, at mindst nogle af jer har fik noget for kurset den semester. Og det, ja, jeg kan godt forstå, hvis der er noget, som ikke har halvet det så godt, men ja, næste år, jeg lover det, næste år, hvis du taler med jeres yngre venner, den yngre studerende, jeg lover, at næste år går meget bedre, og jeg har meget bedre styr på ting næste år. Så hvis du har nogle kommentarer til jeres venner, til jeres unge venner, eller den nye kursister, som kommer ind næste år, jeg lover det. Jeg lover det, det går bedre næste år. Ja. Og der var nogle kommentarer om sprog, og ja, næste år jeg skal, også i dag, når jeg bliver træt, eller hvis jeg kan ikke rigtig tænke over noget, tænker hvad jeg skal sige, jeg skifter til engelsk. Men stadig, jeg skal øve mig, og jeg skal blive bedre til dansk. Så jeg får sat med dansk, når det er bare almindelige ting, jeg skal sige. Så ja, så
det eller jeg kan tænke om at sige. Hvis du har nogle kommentarer nu i chat-window, eller hvis du bare skriver til mig e-mail, det er helt fint. Men vi skal ikke bruge mere til so some put english, we shouldn't use any more time just stewing over this thing. Let's just get on with it. All righty. So back to presentation. All right. Yes. Okay. So hello. All right. Whoop. Here we go. Yes. Så i dag, så sidste omgang, hvad skal vi gøre? Så jeg tænkte lidt om, at jeg skal give jer noget, som er ikke helt vigtige i jeres projekter, som skal ikke ændre jeres projekter, men måske kan blive til noget, som I kan tale om i conclusion. Så jeg tænker, hvad kan vi tale om, hvad vi kan snakke om i dag, som kunne give noget mening i jeres projekter, men jeg håber, vi ikke ændre alle det hårdt og dygtigt arbejde, I har lavet allerede. Så vi skal tale om passagerpræferencer, og vi skal tale om, hvordan vi laver undersøgelser til passagerer, og hvordan vi indsamler data om passagers vaner, og hvad meningen det her for at udvikle, eller bygge, eller tegne nye transportlinjer. Og hvad det kan gå galt, hvis man ikke tænker rigtigt på passagers ønsker. Så jeg kan godt anbefale disse her litteratur. Det første er virkelig godt. Det er bare en opsummering og analyse af dansk passager data. Det er en opsummering. Jeg skal bare skifte kamera lidt. Hello? Yes. Som giver noget overblik over dansk passagers præferencer i kollektiv transport. Det er godt. Og I kan godt bruge det til jeres kommentarer og til jeres analyse i jeres projekter. Den anden er lidt stærk. Det er lidt krydder. Det er lidt det er en akademisk artikel, så det er lidt stærk. Men det er også god. Og hvis det har brug for mere køl i jeres læsning, en stor bil, en mundfuld, den vandler op 2017 er virkelig god også. Så I kan finde begge to i jeres litteratur på D2 Insight i kurset. Og flere ting i den her præsentation er bare klippet fra passagerpulsen 2017. Så vi skal hurtigt gennemgå disse her opsummering fra passagerpulsen. Så det lange og det kort er, at selvfølgelig vi skal kende vores kunder. Vi skal kende vores passagerer. Og særligt, og noget som jeg har også lært i min lange liv, er at man skulle ikke bare forvente eller assume. Man skal bare ikke forvente at alle de andre, alle jeres naboer eller alle jeres venner
har det samme vaner som dig. At det er meget nemt at falde ind i en følelse, at falde ind i en assumption, at jeg kender alt. Jeg kender, hvad er bedst. Jeg kender, hvad skal blive det bedste transportløsning. Jeg skal bare gøre det. Og det er en dårlig vane. Det er en meget dårlig vane. Og det, man skal altid strække ud og finde ud, hvad andre tænker, og samle nogle data, fra mennesker, som kommer fra en anden bane, fra en anden vej end dig. Så det er meget vigtigt, at vi laver undersøgelser, som dækker en stor bril, en stor prøvesample, en stor slags variety af mennesker, så vi har en god idé om, hvad virker og hvad vil ikke virke i nye transporttjenester. Så der er flere måder, vi kan gøre det, og jeg skal bare glide over disse her billeder her, som er nemt at læse. Jeg har også sat op this oplag på DTU Inside, og I kan også bare fik det nu, få det nu, download det nu. Men vi taler om kvantitativ og kvalitativ, og jeg tror, at I godt forstår, hvad kvantitativ og kvalitativ. Kvantitativ er dem, som vi kan måle med numre, og kvalitativ er noget, som vi kan måske mere måle med ord. Vi taler om kvalitativ, vi taler om det er en god smag og en dårlig smag. Det er en høj-klasse transportmiddel. Det er en low-klasse transportmiddel. Det er mere kvalitativ. Den sæder i den bil, disse sæder, det er hårdt, eller det er blød. Eller det er kvalitativ, ikke kvantitativ. Så vi skal måle begge to. Så jeg giver nogle eksempler her om lidt. Så vi har flere mål, som vi skal tale om i passagermåling, passagerundersøgelser. Så hvad så? Så men jeg beder om jer bare lidt skriv nogle kommentarer på chatvinduet. Hvad så? Hvorfor skal vi lave undersøgelser i passagerpræferencer? Kan du give nogle eksempler? Præcis eksempler om, hvordan vi kan bruge data fra passagerpræferencer til at styre vores transportfirma, styre vores drift, lave en strategi og vælge, hvordan vi skal opsætte vores transportnetværk. Så jeg bare tager en lille slurk af kaffe og venter jeres svar her i chat-vindue. Yes. Kom nu, hvor er? Yes. Yes. Kan funnel vindue. Det var
Ja. Det er stedet lidt tidligt i morgen. Ja. Yes. Kan jeg drikke den nu? Måske det er for varm. Det var lidt for varmt. Det er pap. Min kaffe gør bare give en lille pap, når jeg trykker på knappen. Yes. For at tilpasse servicen til efterspørgslen. For at få flere kunder. Efterspørgslen efter specifikke ruter kan være et eksempel. Kollektivtransport skal passe alle mennesker, og der trænger man stor brille i tilbud. Ja. Det er vigtigt. For eksempel, skal vi have, vi skal, så for eksempel, vi har lige færdiggjort en show, opgave, eller show, en konkurrence i gymnasieelev. Det var kaldt Green Mobility Challenge, og det var en stor succes. Og vi lavede en contest, og vi gav noget vejledning i vinteren, at elever skal samle i gruppe 3-4 elever, og de skal skrive en rapport eller en transportlinje design, og det skal bruge 15 milliard kroner, og det skal give nogle nye forlig til en transportlinje omkring hovedstadsområdet. Og skal det blive metro? Skal det blive lightbane? Skal det blive S-bane? Det er ikke bare, hvor stor vores budget er. Det er ikke bare, hvor mange passagerer skal rejse hen og fra. Det er passagerpræferencer. Det kan godt blive, at i nogle områder, eller i nogle kvarter, eller i nogle indkomstniveau, eller ældre, at der er præferencer for og imod metro, S-bane, lightbane. Og det er meget vigtigt, at vi kender, hvad vores kunder har lyst til, så vi ikke bare spilder så meget penge og finder ud senere, at vi har bare lavet den forkerte transportmiddel til deres ønsker. Så, yes. Så god transport er ikke bare kilometer og omkostninger. Vi skal finde ud, hvad vores passagers tilfredshed er aktuelt, og hvad der stemmer fra. Og vi skal også prøve at kigge frem i fremtiden, og finde ud, hvad deres tilfredsniveau vil blive i fremtiden, og hvorfor det skal blive noget i fremtiden. Det er meget vigtigt, særligt i dag, når vi taler om store ændringer i transportmiddel, som autonomous bil, electric scooters, go more, delbil, etc. Så
we really need to predict, we need to forecast. Og vi skal have disse her disse passagerundersøgelser til give noget retning, til pege os i den rigtige retning til fremtid. Så her vi har nogle aktuelt eksempler af dansk undersøgelser, som kommer i gang hele tiden, hver år. Movia, DSB, passagerpulsen, NPT, det står for National Passager Tilfredshed undersøgelsen. Best, jeg vil ikke tale så meget om, og den også, det er noget, som er ikke lagt op her, det er landstrafikmodel, som har deres egen undersøgelse også om trip generation og tur kvantitet og turformål og tur origin destination. Så her har vi en eksempel, og her har vi hvordan det kommer ud fra dataen, og vi har fra den Movias undersøgelse, vi har den højest 11 behov for tilfredsundersøgelsesvar. Den store del, som taler om rejsetid og punktlighed, og så vi holder øje meget tæt, ofte tit på punktlighed og rejsetid i vores transport planer og vores transport design og driftledelse. Og den har vi noget om passagerpulsen. Og ja, det er bare nogle eksempler af data for passagerpulsen. Pulsen, passagerpulsen. Ikke pulsen. Ja. Og her man kan se, at fra det er næsten ikke så stor en forskel mellem de skinnebåren transport. Men der er noget forskel i kunders mening om deres billetpriser. Så det er noget at tænke om her. Men ja, jeg tror det er lidt mærkeligt, at Nordjysk Jernbane har så stor tilfredshed over deres billetpriser. Og jeg tror, at det er noget, jeg tror, at Nordjysk Jernbane er mere til turister og til sommerrejser, og derfor det er lidt mere glad for deres rejse end for eksempel DSB S-Bahn. Så jeg tror det er lidt mærkeligt, at Nordjysk Jernbane har så stor tilfredshed i deres billetpriser. Så her har vi nogle data om vigtige parametre fra passagerpulsen. Og man kan se her, hvis vi tager den 4, 5, 6 højest del svar, har vi noget til komfort, rejsetid og punktlighed igen. Og det er noget om information,
men jeg tror, det også er en del af punktlighed, fordi man må gerne have frisk information, fordi tog kører forsinket hele tiden, så man skal have frisk information om, hvorfor er mit tog forsinket, og hvad skal jeg gøre næste. Så det er en del af det. Hvis tog kører hele tiden på tiden, jeg tror også, at den behov for information vil ikke blive så stor. Så, og her igen har vi en anden blik på det samme information. Og hvordan vi tænker over det. Jeg har kørt lidt hurtigere end forventet, så jeg skal bare køre igennem det næste billede, så vi skal ikke pause endnu. Vi skal bare køre billeder. Okay, vi skal kigge på den her. Det er 18 minutter lang video om Skybus i Pittsburgh, Pennsylvania. Og lige efter vi tager en kort pause, toilet og kaffepause, og da vi kommer tilbage og taler om den her Skybus i forhold til de data. Man skal tænke, jeg skal bare springe tilbage lidt. Tænk lidt over den her. Hold den på den hjerne. The passagerpræferencer har sagt, at dansk passager har meget brug for comfort, rejse til, ready det hele, eller punktlighed, eller næsten det samme. Ready det hele og punktlighed, og information. Og lidt om value for money. Men det er næsten, det danske passager er næsten tilfreds til omkring 80% i deres skinnebåren transport. Så tænk, hold det i jeres hjerne her. Tilfreds med skinnebåren transport, comfort, rejse til, det er svært. Ratidehel, information, og togene standard er vedligeholdt, og tilslutningsforbindelser er meget vigtige til dansk. Og service, ja, husk det, service fra personale. Service fra personale. Husk det. Så nu kommer vi skal kigge på den her video, og vi tager en pause efter, og vi kommer tilbage, og vi skal tale om Skybus. Så jeg skal launch videoen nu. Yes. Det kommer om lidt. Ikke nu. Yes. Click. Okay. All right, almost ready. Almost ready here. All righty. Almost ready here. Okay.
an SMS, Mr. Vicky. The problem is a familiar one, and solutions don't come easily. When the problem of moving people isn't severe, buses can often handle it. Buses may economically and effectively handle up to 5,000 people an hour along their routes, as long as they don't get caught in traffic jams. Rail systems handle far more people along exclusive rights of way, but they become economically practical only when handling many more than 20,000 people an hour during peak loading. In between rail transit and buses, there's a problem area where 8,000 people, 10,000, or 15,000 go along a particular route during rush hour. Neither a bus system nor a rail system can handle that load economically. For such a requirement, the transportation industry needs a new idea. Westinghouse has advanced such a new idea. You might say that it's part bus because it looks a little like a bus and even runs on rubber tires. It's also a little like rail transit because it operates on a slim private right-of-way, an expressway. And the idea goes even further, breaking new ground in the field of rapid transit. The cars are light, about 1/3 the weight and size of a rail car. And they're controlled by an entirely automatic computer system, controlled so precisely that they can be run safely at short intervals around the clock. Single cars during the early hours, and multi-car trains at the height of the rush hour, and in all, an interesting new concept. Westinghouse was granted a contract to build and demonstrate the system at South Park near Pittsburgh. Work soon began on a 2-mile demonstration roadway, most of it elevated. The foundations were caisson construction, averaging about 25 feet deep and of reinforced concrete. Each of the caissons was topped by a 4-foot by 5-foot pedestal. The system leaves a very small footprint and so uses relatively little costly land when passing through an urban area. The foundation construction is flagpole style because most of the load imposed by the system's lightweight cars is lateral, with comparatively little vertical load. The columns have a uniform profile and are 2 feet by 3 feet. Those which bear heavier loads are made of heavier steel plate, but are always the same outer dimensions. Several possibilities have been studied for construction of the roadway itself, and stringers fabricated from I-beams were found to be the best choice both for economy and beauty. Down the center of each roadway runs another I-beam, this one to operate as a guide beam. The steering apparatus of the cars will include wheels to ride this beam and steer the trains surely along the roadway. As part of the demonstration, 4 concrete mixes have been used in the roadway surface to judge their durability. All 4 mixes were selected for compression strength of 5,000 pounds per square inch, and actually all tested at least 25% better. A 5th test section was installed, this one using a polyester silica sand mixture, troweled directly onto a steel and concrete surface. The entire surface was given a brush finish for improved traction. And it was, as everyone had hoped, a beautiful roadway, slim and spare, a roadway that can move downtown through narrow spaces, designed in the hope of saving much of the otherwise enormous cost of rapid transit right of way. A car en route to South Park.
This is absolutely the only time it will ever be caught in a traffic jam. The reason why the roadway can be slim and lightweight is that the cars which will ride it are lightweight. The idea behind the cars is simple. The underframe is made of steel, the superstructure and skin of aluminum. This makes them lightweight and relatively small, so they can be operated individually in the early hours of the morning and operate at very low cost. Each car is designed to seat 28 people comfortably, with room for 42 standees if necessary. For maximum convenience, the seats are arranged along the side to make boarding and leaving easier and faster. They must be safe and smooth and comfortable so that people will enjoy riding them. Enjoy it enough to leave their automobiles at the station. They will be air-conditioned, and on cool but moist days, they will be dehumidified. The car is guided by wheels riding the guide beam. But just as important, steel discs above the guide wheels safely lock the car to the roadway. The guide wheels steer the car axles so that the car can follow short radius curves of 150 feet or less. The axles, for example, are motor truck type, containing differentials. Power is developed at each axle by a 60 horsepower electric motor, which is coupled to the differential by a short drive shaft. Every load-bearing wheel is a driving wheel to attain the greatest amount of traction possible. The suspension system uses airbags, helical springs, and shock absorbers. The energy source of the system is three-phase AC power. One immediate advantage of using AC is the lower cost of substations. One of the purposes of the project was to demonstrate the feasibility of such a three-phase AC system. It has never before been done at high speeds. There were problems with the AC system, and most of them centered on the collectors. 36 of them were shattered by impacts. In the winter, they were made ineffective by ice buildup. The system's engineers went through 3 different collector designs before arriving at this one, which has solved the problem. Another advantage of an AC power system is its ability to supply power to all the auxiliary systems aboard each car without need for converters, inverters, or commutators to create maintenance problems. All the circuitry in the propulsion control system is composed of static components built around the unique abilities of the thyristor. The advanced state of thyristor development was another reason why an AC power network was chosen for this system. The cars and trains on the Transit Expressway are robots, performing very few acts which are not totally controlled from the wayside. This robot-style operation is the most unusual aspect of the entire design, a major departure from past thinking in the transit field. The heart of the system is a modern computer. Programmed into the computer is a model of perfect, safe, and economical operation of the system. Usually referred to as part of wayside control, the computer continuously monitors the train's position and velocity, and is able to compare what the train should be doing to what it actually is doing, and then sends corrective commands. The train's position is indicated visually on a display, which is part of the operator's console. And nearby is a typewriter, which prints out information, fully describing the performance of the system. The operator will speak with people riding the cars through a two-way voice communication system. The computer and the car communicate through an audio tone system using inductive wire loops which run the length of the roadway. As the car antenna couples or comes opposite an upper loop, it registers an A signal. As it couples a lower loop, it registers a B signal. These signals are received by the computer as interrupts.
By counting the interrupt signals, the computer knows exactly where the car or train is. By noting the frequency of the signal input, the computer can determine with precision the train's speed, acceleration, and deceleration. When the computer has made its calculations, it sends corrective commands by encoding 3 of 6 audio tones. The 6 tones give wayside control a range of 20 possible commands. At present, the system is operating efficiently with the use of 13 commands. The precision and reliability of computer control has made it feasible to run trains 24 hours a day on minimum headways. The precision of the computer system has been well demonstrated. The cars, for example, usually stop at a station within plus or minus 6 inches. Not one computer component failed during the entire test and demonstration period, which involved more than 13,000 hours of operation. When the computer signals the car to use its brakes, a combination of 2 braking systems goes to work. At first, dynamic brakes steadily slow the car. Then, an air brake system blends in. The blend between the dynamic and air brake system has been so smooth that riders cannot tell when the transition is occurring. A 7th tone is used between the trains and the computer to check the communication channel and as a fail-safe emergency system. Every 66 milliseconds, the 7th tone turns off and on, resetting a circuit on the train. If the circuit is not reset, indicating a failure of some kind, the train automatically stops. A few emergency decisions are made by circuitry aboard the train. This is the only exception to the otherwise complete control of the wayside computer. Any emergency, called a Class 1 condition, brings the train to an immediate smooth stop and prints out the nature of the malfunction. A Class 2 condition runs the train at a slow speed. Class 3 conditions are very minor and allow the system to operate normally. The operator can take corrective action if necessary. For this demonstration project, a simple transfer table is being used to move cars to and from the tracks. In operational systems, a faster multi-car switching system will be used. The purpose of the South Park demonstration project has not been to perfect the hardware of the system, but to demonstrate the feasibility of the concept. This feasibility has been amply demonstrated. The roadway, for example, has performed very well. There has been no foundation subsidence whatsoever after 15,000 vehicle trips, and both structural sway and beam deflection have been within the norms calculated. In addition, mass transit experts who have viewed the system have agreed that it is a remarkable aesthetic and technical achievement. The design won a first place in the 1966 American Institute of Steel Construction Bridge Competition. The ride qualities of the combined car and roadway system are considered very good, and the engineers have learned ways to improve roadway construction, which will make the ride even better. It's expected that operating systems will offer their customers a ride equal to that of a fine automobile on a modern highway. Many months of testing under all weather conditions have also shown that the Transit Expressway is an all-weather system. Traction of the rubber tires was excellent. Braking was equally impressive. A 2-car train moving 40 miles per hour on packed snow was brought to a stop in 360 feet under full control. This type of performance was consistent. Acceleration can be accomplished on normal grades without resistance heat snow melting. This performance led system engineers to decide that no track heating is needed except at stations for stopping. Every conceivable type of emergency, including failure of the trains, the roadway, the communication system, and the computer, was simulated.
In every case, with no exceptions, the system performed with absolute safety. The sound level of the system was found to be no higher than the park which surrounds it. Only tire noises and the click of the electrical current collectors can be heard, and these are subdued. Part of the demonstration project has been to conduct a complete study of the system's economics. It has been found that the Transit Expressway has definite potential to pay its own way. For example, cost studies performed for a sample line in Pittsburgh show that with a fare of 25 to 30 cents, it may well pay all operating costs and retire all capital indebtedness as well within 30 years. In fact, largely due to its light weight and automation, studies indicate that the system can pay its way with peak hour loads as low as 5,000 passengers per hour. On this basis alone, the demonstration of this new idea in rapid transit has been amply justified. At many times during the latter stages of testing, the people of Pittsburgh and surrounding communities were invited to take rides on the Transit Expressway and to give their opinions. This was considered an important part of the test program, since no idea in rapid transit, new or old, can hope to succeed unless people like it. Once again, the verdict was a strong, positive reply. People definitely like the Transit Expressway. Today, the Transit Expressway is being tested for a new purpose, the detailed refinement of its many subsystems. The goal now is improvement in performance, aesthetics, ride, and more economy. It is being readied for full-fledged operation in locations across the nation. The Transit Expressway, a new idea in rapid transit, one designed for routes which need more than bus service, but less than rail service. Its purpose is to supply fast, comfortable, safe, convenient, and economical transportation. On all these counts, its feasibility has been fully demonstrated. Så vi tager også en lille pause, og vi kommer tilbage og snakker om Skybus. Måske 10 minutter.
Ja, så det var dejligt. Ja, flot video, flot film, bio, presentation. Så, min spørgsmål til jer er, tænk over Skybus, og tænk over de mål og de passagerpræferencer, som vi har talt over før videoen. Og hvad tænker I om Skybus? Og svare Skybus til Pittsburghs behov. Eller svare Skybus til måske i dags dansk behov. Og skriv noget i chatvinduet. Hmm. Hmm. Mm-hmm.
Yeah, so yeah, det er lidt tak, Tobias, Tobias. Det er nogle tænker over, hvor stor en værdi, hvor værdifuld er det at have en transportmiddel, som ser godt ud. Og ja, ja, så det er sammenlignet, ja, ja, køring på bilvej, på vejen med skinnebåren trafik eller med skybus. Ja, så det har prøvet at svare lidt til det nogle mål, som vi har allerede kendt her, som for eksempel punktlighed. Det taler om i videoen, at skybus vil blive til tiden, og det har en teknologi og en styring, som forhåbentlig gør en kraftig kørsel og en kørsel til tiden i alle slags veje. Ja, så det er lidt at det her i videoen, det har fortalt, at skybus er til de transportbehov, som er større end buslinjer og mindre end en tungben eller S-ben linje eller en heavy rail linje. Men i dag i Danmark, hvis vi taler om et transportbehov, som er større end buslinjer og mindre end et S-ben, hvad er vi mest egnet til at vælge, eller mest vanet til at vælge i Danmark til den store en buslinje? Ja, letben eller metro. Så er skybus bare en slags Københavns metro? Er skybus bare en slags Københavns metro? Ja. Det er også noget forkert her i skybus, at skybus i deres promovering, i deres reklam, i deres forlig, det blander flere ting sammen. Så det er højben,
elevated railway, højbane. Der autonomous drift. Og der flexible drift med mere eller mindre togstam. Og den til sidst der udseende eller fashion eller mål, stil, som det blander ind også. Og den lidt fejl. Fordi hvis man blander så mange ting sammen, det er svært at finde ud, hvilken kvalitet er grundig i den succes eller i jeres fremtids strategi. Kan det være, at reklamen ikke skulle gå til kunderne? Mener du, at Westinghouses video var ikke lavet til passagerer, men var lavet til måske aktører eller politikere, eller er det der avisteknologi? Ja, det er en stor del her. Hvis man tænker over videoen, og tænk for eksempel, der var en stor del til den tredje del af video. Der var en tale om økonomi. Det var en stor tale om økonomi, og det talte om, okay, Skybus er billigt, og Skybus kan køre til en budget, og vi er meget glade for det. Men hvis man tænker på passagerpulsen, eller kundetilfredshed på passagerer, der var noget tale om i passagerpulsen, der var noget tale om billetpriser, men billetpriser og transportsystems budget, det måske det ikke hænger sammen, fordi det selvfølgelig der er statens puljer, statens støttepuljer. Så hvis man taler om Skybus og kunders tilfredshed, det er ikke så vigtigt at tale om, ja, vi kan lave det, og det kører til en billig budget, og vi skal tilbagebetale det hele om 30 år. Det er ikke en besked til passagerer, det er en besked til politikere, faktisk. Eller til dem, som ikke bruger offentlig transport, men føler, det skal betale for offentlig transport. Og det er en stor politisk aktuelt i flere, særligt i USA, at mange vælger, mange borgere, som er skattebetalere, som er vælger, så det bruger ikke offentlig transport. Og så når de hører, og de drøfter om offentlig transportprojekter, de tænker ikke om, ja, jeg kan bruge den her transport. De tænker bare, hvor meget vil det koste mig? Hvor meget vil det koste mig? Og hvordan kan vi lave det billigst muligt? Og det er en stor trussel og en stor challenge i USA, at flere gange en dårlig løsning er valgt, fordi det er bare billigere. Og det er at tænke, at offentlig transport er bare noget, som man laver til dem, som er udsat fra samfundet,
og som har ikke bil, eller har noget dårlig tilstand, og kan ikke finde deres egen transport. Så hvad tror I at skete med Skybus? Skal vi finde ud af, hvad skete med Skybus? Så Skybus. Så det var her, at i videoen I har set det i Prio-strækning i videoen, og den her var Prio-strækning, som var lavet i faktisk County Fairgrounds i Pittsburgh. Så det var en stor park, som næsten som bakken, som en offentlig bakken, hvor det havde sport og messer og koncerter og alle slags ting. Men den store sprøvtur gik hvert år, når det her den regionsmesse, County Fair i Pittsburgh i 5-6 dage i sen sommer. Så alle de data, alle de undersøgelser, som det har lavet, kommer fra de passagerer, som har kørt med Skybus på den regionsmesse. Og det var en stor klage over den datas værdi, fordi de fleste passagerer var mødre med deres børn, eller forældre, eller hvad kalder det, grandparents med deres børnebørn. Så det var ikke scientific undersøgelser af daglige transportbrugere, transportrejser. Så selvfølgelig det er sagt, ja, jeg kan elske Skybus, det var sjovt, jeg nydede det, men det var ikke præcis det kunne som i virkeligheden vil bruge det, hvis det kommer til at ske. Så den her prøvestrækning var lavet i 1965, jeg tror 1965, og det kørte om 5 år, imens Westinghouse og Pittsburgh Port Authority Transit, faktisk, Pittsburgh Port Authority Transit, prøv at bygge faktisk Skybus, og det er faktisk spilt omkring 9 million US dollar, $3 million, hvor de bygger nogle strækning, og de ombygger en gammel jernbanetunnel gennem en stor bjerg, som grænser Pittsburghs sydvendige syd. Så de spildte en stor mængde penge, imens det var en stor klage imod Skybus. Så her har vi i halvtredserne, så Pittsburgh som flere byer, som København, som Glasgow, som flere, som Berlin, havde en stor sporvogn-netværk. Så her har vi Pittsburghs sporvogn-netværk for halvtredserne. Og så det dækker næsten alle Pittsburgh-området. Og den linje i rulle, i midten ned i rulle, disse linjer, det har en stor tunnel. Så det var, hvis man kigger her på, så der er en stor, i Pittsburgh vi har den flød, Ohio River, og vi har den inderby her, og den store
bjerg eller cliff, klint, som Munds Klint, den store klint her på syd af Pittsburgh, som følger den flod. Og der er en tunnel her, lang tunnel, som kører tværs og igennem bjerg, som knytter Pittsburgh downtown Innerby med syd Pittsburgh, outer Pittsburgh. Så det var disse sporvognlinjer, som overlev til 60'erne. Alle disse andre sporvognlinjer, det var nedlagt. Så i 50'erne, det var det samme som flere andre byer. Det var mere biltrafik, mindre kollektive passagerer, mindre indtag til den privat. Det var en privat sporvognlinje, mindre indtag og mere og mere underskud i budgettet, og der var flere nedlagt sporvognlinjer, og det kom til, at i 60'erne, der var kun få sporvognlinjer tilbage, og det var disse sporvognlinjer, som gik gennem tunnel, fordi det var meget hurtigere med sporvogn gennem tunnel end buslinjer og vej og bjerg. Så så her er et kort fra New York Times newspaper, New York Times avisen, 1971, og det her gik 6 år siden prøvestrækningen var lavet i regionsmesse, og gennem disse 6 år, der var stor trussel, det var bare en krig mellem Pittsburghs borgmester og den myndighed, som drev Port Authority Pittsburgh. Og det var ikke en Port Authority Pittsburgh vil have den skybus. Og Pittsburghs borgmester vil gerne beholde sporvogn og sporvognsnetværk. Og hvis man kigger på her på kortet, så man kan se her, yes. Så her har vi skybus. Så den her er skybus. Og den, vi har de eksisterende sporvogn. Og det var en forlig, at det skal bygge skybus, nedlægge den sporvogn, og indsat også et bus rapid transit, BRT, her. Og det var faktisk en stor oprør imod den her skybus. Alle dem, som bor i disse her udkants, næsten udkants Pittsburgh, det var sammen imod skybus. Og hvis man tænker over det, det er nemlig fordi, at for det første, sporvogn virker fint. Det var ret fint. Man kan komme i gang med sporvogn lige på vejen foran mands hus, eller mands forretning, eller mands butikscenter. Man kan komme ombord sporvogn,
Og en stor del af disse her sporvognsstrækning var faktisk privatvej. Så det var næsten i dags letbane. Så det var ret hurtigt. Og det her nye sporvogn type, som blev kaldt PCC. Så det var ret comfortable. Så det gik en stor træssel, og det kom også til at blive en religion, at det var dem, som fulgte, at Skybus var den fremtid, var meget bedre, det var godt udseende, og at det var også dem, som fulgte, at nej, vi skal bare beholde vores sporvogn, og vi skal bare investere, vi skal bare opbygge, vi skal bare renovere vores sporvogn. Så den her var de forlige til Skybus. Og hvis man tænker på den her, hvad er det, at det faktisk sælger? Hvad er det, at det faktisk sælger? Det sælger bare en renovering, en upgradering af Pittsburghs gamle sporvognsnetværk. Så det er lidt trist, at så meget penge og så meget energi var spildt, men det har sket gang på gang, flere gange, i flere bu, at i dags eller datidens modernisering var faktisk bare en prøve at attempt at genopbygge den sporvognnetværk, som var tabt. Og det er meget trist. Så det var faktisk Skybus var at forsøge at opbygge det gamle sporvognnetværk, som var tabt, til en højere niveau, til en højere standard. Men det var meget dyrt. Og det var også lidt tvivl om, skal vi bare investere så meget i en ny teknologi, når vi kender godt, at sporvognen fungerer. Vi kender godt, at sporvognen kan køre godt, hvis det bare har en privat vej og flere tunneler. Så hvorfor skal vi skifte over til den her Skybus? Så det var som her en lille klip fra en artikel fra avisen Pittsburgh Post-Gazette. Det var just gang på gang, det var bare hver lille bu var imod Skybus og kæmpede imod den hele tiden, indtil endelig i 1976 Port Authority Transit bare opgiver sig, og det var slet med Skybus. Så her er en lille overblik over Skybus' historie. Man kan se, at Skybus og flere andre store transportprojekter i 60'erne, det var bare, deres mening var, at det gamle sporvogn, den gamle transportnetværk, det gik fejl. Det gik fejl, og det må være på grund af teknologi. Det må være, at det gik fejl, fordi deres teknologi var ikke godt nok. Og så det hele koncentreret, det hele fokus i 60'erne og 70'erne var, at vi skal have noget ny mærkelig teknologi i gang til et reelt offentlig transport. Og det var sad. Det var sårligt. Hvad tænker jeg om?
Ja. Oh ja. Så til sidst, det var en stor del af Westinghouses præsentation var om, at Skybus var førerløs, at Skybus var automatisk drift. Og det var, hvis man kigger tilbage til passagerpulsen, en af de vigtige parametre er sikkerhed. Sikkerhed er også inde i passagerpulsens data. Og det var en stor bekymring over førerløs drift i tracerne i Pittsburgh. Ikke fordi passagerer ikke tror på drift af vågen, men fordi det var tracerne. Det var tracerne og 70'erne. Der var ikke nogen mobiltelefon. Og det var stor cultural uproar. Det var stor det var stor næsten klassekrig. Og det var en stor mængde tyveri og hærværk. Og der var mange borgere og passagerer i Pittsburgh, som tænkte, at jeg vil ikke køre i en offentlig vogn, som ikke har en betjent, som ikke har en fører, som ikke har nogen, ikke til at køre vognen, men til at beskytte mig, men til at give mig noget sikkerhed og noget freden i min tur, hvis jeg kom i kontakt med nogen, som vil slage mig, eller stjæle fra mig, eller gå mig dårligt. Så det var noget, som det kunne ikke svare til, at det havde lavet så meget energi end at have førerløs drift, men helt tom vogn, som ikke har noget betjent ind i det. Og det kommer til flere i tracerne, hvor der er hippies og hobos og homeless people og druggies and small thieves. Det kunne ikke forestille sig, at det vil køre i en offentlig transport, som ikke har noget sikkerhed. Det tror ikke bare på en lille mikrofon op i vognen, som det kan kalde ind til driftcenter. Det er ikke godt nok. Så det er noget mening, at i dag, selvfølgelig har vi i Københavns Metro har vi mobiltelefon. Vi har faktisk en stor samfund, hvor vi tror på hinanden. Og vi har roaming betjent. Vi har gående betjent, som går ind og ud af vognen tilfældigt, random, til at give noget sikkerhed til dem, som rejser i Københavns Metro. Så det var en stor del af den klage imod Skybus, at det var faktisk ikke nogen mening i kunders sikkerhed i deres transport. Udover at det var en stor spil at bygge en helt ny bane, en helt ny teknologi, når det var faktisk næsten en moderne lightbane LRL pastel i Pittsburgh. Så i dag i Pittsburgh har vi en helt renoveret sporvogn, så den røde og blå linje er lightbane, moderne lightbane, som bruger det gamle sporvogn linje, som er upgraded til lightbane og kører næsten hele tiden i privat vej. Det er bare en lille del af netværk, som er stadig på vejen. Og den grønne og den, hvad kalder det, purple, den grønne og purple og guld, det er bus rapid transit.
det er BRT. Igen, den forsøg at dække det gamle Pittsburgh sporvogn-netværk. Og faktisk, hvis man besøger Pittsburgh i dag, næsten alle den nordvest kvarter er fattig område, fordi det er ikke nogen, som vil gerne bo der, fordi det har ikke noget god offentlig transport ind i byen. Så hvis man besøger Pittsburgh i dag, den rigeste område er syd, hvor der er sporvogn, når der er lightbane, og den lidt bilorienterede område til øst, hvor den BRT kører i dag. Men hvis man tager en lille tur over Allegheny River til den nordvest kvarter af Pittsburgh, det er meget slet. Så der er noget sammenhæng mellem økonomi og gennemsnit indkomst og kvalitet af deres offentlige transport. Så og den her også Google Maps billeder om Pittsburgh Lightbane. Den her blå lige linje, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er noget fejl i Google Maps. Det er ikke noget sporvogn, som kører på den lige strækning der, men så måske jeg skal bare strække den ud, men det er mere, man kan bedre se den linjeføring her med Google Maps og den lightbane. Her er nogle kilder om, vi taler om den sammenhæng mellem kundens tilfredshed, rejses tilfredshed og den fysisk serviceniveau. Det er lidt svært nogle gange. Det hænger ikke sammen. Så det er noget at tænke over, men jeg skal springe over, fordi vi er faktisk næsten færdige. Så her er lidt mere om nogle internationale undersøgelser om kundens tilfredshed. Jeg bare springer over lidt, det er ikke så vigtigt. Kvantificering. Så vi taler just en lille kort smule om kvantificering. Og selvfølgelig igen, rejse til er noget, som er vigtigt til kunder, og det er noget, som vi kan måle præcis i quantitative data, quantitative data. Og her er nogle data, måske ikke, ikke til i dagens projekt, men næste år, I kan bruge nogle data som den her til jeres næste kollektive transportkursus. Det er hvor meget rejser forestiller sig, at deres til er værd i flere mål, i flere transportmidler og flere transportomstændigheder. Så de ser i kroner på time. Og her noget sammenligning af flere transportmidler med bustrafik. Og her har vi, hvad det kaldt numero. Så vi har flere værdi for flere transportmidler, og vi vil gerne sammenligne dem. Så vi vælger en, som skal blive den kernpunkt, og vi scale all the other data. We scale all the other data so that first kernpunkt, det første kernværdi er 1. Så her har vi taget alle den tidsværdi for den her, og skifte dem til scale dem, så at bus er 1. Så vi kan se, hvordan alle de andre transportmidler er i forhold til busser. Så vi kan se her, at
skinnebåren traffic har en mindre tilsværdig end bustraffic. Hvad mener det? Det mener, at hvis jeg skal tage en halv times tur i bus, eller en halv times tur i S-banen, til mig, fra den her data, for mig, vil jeg føle, at det koster mig mindre på S-banen end på bus. Fordi jeg har en mindre værdi på til i S-banen end min værdi på til på busserne. Så, og den, ja. Og her er lidt mere på det samme mål. Ja, men det er lidt mere, måske I kan bruge det lidt til at diskutere, eller til at drøfte om jeres sammenligning af to forskellige linjetyper, eller to forskellige transportmidler, eller noget andet. Men det kan være noget, at I kan bare sige nogle få ord om. Og den vi kommer ind til efterspørgselsmodellering, som er tæt på grænsen af det her kursus, og vi taler ikke så meget om det nu eller i fremtiden. Ja, men jeg er næsten færdig. Jeg skal ikke tale så meget, eller slet ikke noget om efterspørgselsmodellering. Ja, jeg bare springer over. Jeg tænker, jeg skal ikke. Her er der noget tale om, hvilket kom først, æg eller kylling. Så hvad jeg mener er, hvis vi måler kunder som rejser længst Københavns fingerplan, det kan være, at det er mere af dem, og det er meget tilfreds. Og selvfølgelig, det rejser også med skinnebåren traffic. Og hvis vi måler dem, som rejser tværs fingeren, tværs hovedstadsområdet, det kan godt blive, at det er mindre i offentlig transport, eller det kan godt være, at det er mindre tilfreds med deres rejse. Men selvfølgelig er det også buspassagerer, fordi det er ikke noget skinnebærende traffic, skinnebåren linjer tværs fingrene i København. Så det er bare lidt tale om, er det utilfreds, fordi det kan ikke lide bussene, eller er det utilfreds, fordi det bare har deres egen præferencer at køre med bil. Hvad kommer først? Deres præferencer eller vores transportnetværk design? Og then vi taler lidt om dem, som er tvangsbrugere eller valgsbrugere. Dem, som selv vælger at bruge offentlig transport og har nogle flere muligheder til privat bil eller til cykel eller noget andet. Af dem, som har slet ikke noget valg. Som er ældre eller pensionister eller har ikke kørekort eller har ikke råd til et bil. Så der er noget også, som har noget influence i vores kundetilfredshed også. Så vi er færdige. Så det er vigtigt at forstå, at kende jeres kunder, at forstå jeres rejser, jeres passagerer og jeres potentielle passagerer. Så at når du laver en ny transportlinje og vælger et transportmiddel, at I kan godt forstå, hvad den fremtidige succes kan blive, og hvordan jeres vælger af transportmiddel virkelig betjener dem og tjener samfundet. Så ja.
Det er det her. Vi er færdige. Så tak for semesteren. Tak for jeres opmærksomhed gennem flere dage i fængsel. Og held og lykke med jeres projektarbejde, og vi ses om 2-3 uger. Kan vi høre lidt mere om eksamen? Så eksamen skal køre gennem Zoom, og det skal køre næsten så meget som muligt som en almindelig mundtlig eksamen. Så opsætningen skal være, at jeg skal udsende Zoom link, men i stedet for at I alle kom ind automatisk, som join automatisk fra starten, jeg skal opsætte waiting room, og I skal join i waiting room. Jeg skal også udsende, jeg har glemt, jeg skal gøre det. Jeg skal udsende et doodle, som er kaldt et doodle tidsplan, og jeg skal bede om, at I alle skal deltage i doodle og vælge en eksamen tidspunkt på dagen. Jeg også beder om, at alle grupper skal komme sammen i det samme tidspunkt, i det samme tidsrum. Og den så omkring 10-15 minutter før din eksamenstid, bare kom ind til Zoom, ind i waiting room, og sensoren og jeg skal blive på Zoom hele tiden. Og når din tid kommer, vi skal bare bulle jer ind til Zoom-møde, og vi taler. Så vores plan er, jeg tror, jeg har skrevet det allerede. Jeg skal bare tjekke lige. Jeg skal bare tjekke. Oops. Yes. Yes. Okay. So, jeg tror, vi skal undgå en lang gruppeoplæg. Så I skal indsende selvfølgelig jeres finale poster og jeres rapport. Og når vi kommer til mundtlig eksamen, vi skal bare have en 8 minutters samtale med hver for sig individuelt. Det er ikke nødvendigt, at vi har en gruppepræsentation eller en gruppeoplæg. Vi skal bare komme direkte til individuelt samtale. Men jeg vil gerne, at grupper kom i tidsplan i rækkefølge, fordi hvis vi skifter hele tiden, vi vil bare glemme, hvad har sket. Så vi vil holde vores concentration, vores fokus på hvert projekt en gang, så at vi ikke glemmer noget, og vi kan holde
gruppe sammen. Så det er, ja. Kan vi snakke om det vigtigste? Ja. Så jeg tror, at hver medlem, hver gruppemedlem skal bare komme i gang, og vi vil allerede have læst jeres rapport, og vi vil allerede have kigget på jeres poster, eller jeg faktisk fortrækker PowerPoint presentation. Og jeg tror, vi skal næsten komme direkte til bare et spørgsmål til dig, individuelt. Normalt, når vi har en personligt eksamen i en room, har vi en kort group presentation, og den vi deler op og har individuelt spørgsmål, men det er formalt. Det er formalt gennem Zoom, det er formalt at holde styr på, det er formalt. Så jeg tror, vi bare går direkte til individuelt spørgsmål, og vi har kun én gruppemedlem op på scenen, en på gangen, måske vi starter med en spørgsmål som for eksempel fortæl os hvad du har gjort i den her projekt, og det tager halvanden minut for jer til at pege på, du kan styre på skærmen, du kan præsentere for eksempel jeres poster, og du kan pege eller tale lidt om poster, og bare ikke opsummer eller ikke præsentere hele poster, men bare gå direkte til hvad du har lavet i den her poster, eller hvad du kender i den her poster, og den vi kan gå direkte til at stille nogle spørgsmål til dig, ifølge hvad du har sagt, du har gjort i projekt. Så vi også, hvis vi starter med dig, som fortæller os, hvad du har gjort i projekt, den vi går direkte til at stille spørgsmål til dig, som drejer om det, som du har gjort i projekt. Så vi ikke spiller til om stille spørgsmål til dig, som drejer om nogle ting, som du har ikke gjort i projekt. Så jeg tror, det er det bedste på grund af Zoom og på grund af vores eksamineringsmål. Og faktisk, vi kun har brug for eksamen til at have, faktisk hvis vi har brug for individuelt eksamen, vi kan bare slette det hele og ikke have en mundtlig eksamen at all. Vi kun har brug for mundtlig eksamen, fordi det er nødvendigt, at vi har noget individuel eksaminering, og så da vi skal have en samtale med hver, bare i en kort nogle minutter, så vi kan føle os tilfreds, og at du har faktisk gjort den her projekt, og det er at du var ikke bare passager i gruppearbejde. Så det er vores mål til mundtlig eksamen her. Det er bare at færdiggøre vores individuelt eksaminering, og jeg tror, at vores overalt karakteren kommer fra jeres rapport og jeres skriftlige arbejde, og at vi bruger bare mundtlig eksamen til at få individuelt godkendelse af karakteren. Og får vi karakteren med det samme? Yes. Ja, selvfølgelig. Så det er typisk på D20 i mundtlig eksamen, at
du giver noget, du deltager i mundtlig eksamen, og vi sætter dig igen tilbage ude for rummet, eller i den her scenario, vi skal sætte dig tilbage igen i waiting room, som vi kan i Zoom, og sensoren og jeg snakker lidt om karakteren, og vi trækker dig tilbage igen ind fra waiting room ind i Moodle, og vi giver dig forklaring og karakteren med det samme. Og den vi siger farvel, god sommer, eller ikke god sommer, du skal have juni 3 ugers kurs selvfølgelig, men næsten, ja, god sommer, eller tak for semesteren eller noget, og den vi kører videre til det næste studerende. Så ja, du får karakter med det samme, og vores mål her i mundtlig eksamen er individuelt vurdering. Så vi starter med synspunkt fra jeres gruppeaflevering, som vi har lavet allerede noget karakter, så der vi starter fra den niveau, og den vi peger direkte ind til individuelt, og vi skal bare godkende, at I har faktisk deltaget i gruppe, og I har faktisk lavet noget af gruppearbejde. Og til sidst, til at godkende, at I skal beholde karakteren fra gruppe, vi skal godkende, at du faktisk forstår, hvad du har lavet i projektet. Og nogle gange, ikke så mange gange, men nogle gange det kan komme til vores opmærksomhed i eksamen, at der var noget trussel, at der var noget utilfredshed i gruppen, og det kan ske, at nogen får en lavere eller højere karakter end gruppen på grund af deres faglige, some people can get a higher or lower grade if we really discover that they deserve it because they were fighting the whole time and they didn't get along, and somebody says, hey, this guy didn't do any work, you know. Doesn't happen very often. Does happen though, can happen, but usually most of the groups are pretty good, and pretty much most of the time everybody in the group gets the same grade for the project, for the class, for the course. So yeah, så jeg skal huske at opsætte et doodle, men vi har masser til. Men jeg skal opsætte et doodle, så I kan vælge jeres eksamen til. Men det er meget kort. Det skal bare blive 10 minutter hver, 15 minutter hver, 12, måske 12 minutter hver. Og vi skal have gruppemedlemmer sammen. Og så vi har 24 studerende i kurset, så hvis vi har 10 minutter hver, vi kan næsten færdiggøre 5-6 styk på team. Så 6 styk på team, så 5, ja. Så vi kan, ja, vi regner med, at det tager 6 timer til at gennemgå hele eksamen og frokost og pauser og det her. Så ja, så ingen gruppeoplæg her på eksamen. Vi har ikke tid til det, og det er for meget til at styre på Zoom. Så ingen gruppeoplæg på Zoom. Bare individuelt, ja. Er der flere spørgsmål?
Yeah. Yeah. So tech. Or yeah, yeah. I'm sorry, I can't say goodbye to you personally. It's really weird to be saying the end of the class like this, staring into my computer. And man, my neck is sore. I hate, man, my back and neck. Oh, I hate this. I have been so uncomfortable. I really miss being able to stand up and walk around and get some exercise while I'm teaching the class. I can't wait to get back to teaching in a classroom. But thanks for everything, and thanks for your understanding, and thanks for your patience while we figure this shit out. So yeah, yeah. So until videre, jeg siger bare farvel. Det var en, to, tre af jer, som vil gerne snakke med mig. Så vi tager en lille pause, og dem, som gerne snakke med mig, bare hold skærm åben. Og jeg kommer tilbage fra en lille pause, og vi kan snakke om noget som helst. Men til alle der resten, tak, vi ses, og ha det godt.